Inside Story Uganda, real source of political update. Ani ajayo sente zo? Mpangadde emyaka mingi. That's why I'm very worried. Omuntu bw'azaala abaana nga bafa beegaaya. Buli olaba omwana wo nga yeegaaya. Oyinza n'obuto omutwala mu ddwaliro. When I look at history, Uganda has suffered. Why? Succession battles. And I've written much about succession. Mm-hmm. When one listens to this tape, recorded tape, he may think that I'm supporting the one who is speaking. But at the end, he castigates me. And the money we're talking about, I don't get it. What is my interest? Abaganda baganti ekyatto omwami nakimanya. I don't believe that in you apart from Miso that has this technology. Era nabo beewuunya nti atukwata atya. Omulundi okumbaga nti twekwata ffekka. Ne babandika obupapula ne mbukwata. Ne bagenda ku Zoom ne mbakwata. Ne bagenda ku landline ne mbakwata. Wano succession eriwa? Anti kibalwanira. Omusajja akugambye. Kubanga the problem is njagala mbibaleetere. The fake tape reflects a person who is very bitter. That was almost arrested, but an equally powerful force went and instituted him. Where are we going? Are we going to an coordinated movement? Is a Muwanga Negundi? Is a Bacholi? Mami Tamale, is the succession war real? Yes. Nzeka nyini abasajja bwe babateesa mbaweereza message. I participate with them. Kubamba laba ku byuma. Oteesa nabo? On video. Nakati mbaweereza message. Mbamba laba. They meet every day. Do you people save us from chaos? Allow everybody who wants to be president to campaign freely. Don't think nti ono mukodimi wa president ebyo ba spin doctors. The moment you say ti buli muntu yenna mu ggwanga ayagala oba president yajeyo empapula era atandike, because we are lucky. The president threw a corpse and the cannibals came out. Yatandika ale Museveni provoked the opposition into another election as if we are going there tomorrow. Kubanga aina advantage. Museveni yajawo 75 year cup. He is a coach player. Bwe batawana ikayingira. Yes. Sawa kiyingira. Ikisawa kiyingira, we are safe. If you fail, Kalasa bwala yali mu Kalasa bwalia. Yes. We are safe. Kakati mbagamba. Gwalaba emikolo ya muhozi njigendako. Anakula ebikuguno gukka. First of all, I know I'm his supporter. He knows me. No question. He knows me. When a child resembles his father cannot be taken to any You cannot go to Museveni and tell him that Mirundi supports opposition. He has suffocated me for 9 years. Kuba mwena lemu. Kutwali munsi kubatu kama ngante. How do we test an enemy? Nabajasiba ulutwane babitegeera. Nabajasiba obote. Bwe bakwatanga n'emmundu nga bakagipange. Bakwatanga okutegeera omuyekera. Nga baga ntipanga emmundu. Kati omusiru nga agipanga. Kabategeera. Nabagamba omusajja yeefuula kasiru n'ayita kwasiba omusolo namugamba wamwega kasiru genda mwebale nnyo bassebo kubanga yali tamanyi ti must play that role of kasiru sirawutu tye omusajja omugamba nti batule yafa ate bwaba nosindikayo mukazi wakuule lwaki abamuyingiza logi nolayo enduulu. If he is an important man, you should be satisfied that nothing is going to happen. Kakati tembabulira. Terry intelligence organization can have this information. Even if they have it, tebasobola jibulira president. The man is bitter. This is a fake tape. Very bitter. Nayo jamuchi. The gist of the discussion.
somebody is discussing with him. And in these days, they praise me. Everybody in their meeting says, I'm a highly intelligent man. You hear him, that the president told him, don't antagonize. Toyine kyogenda mukola. Nze mumya nabala tibanjoze bansi ndikidoli. Bwe baba wali wayagala okuni. President's office follow you. Wagana. I refuse to go there. Nababalira emyaka 10. Nentegera nti in every 10 years the political dispensation changes. In every 50 years society changes. The Rwandese went back after 50 years. The people of Benghazi came to Tripoli after 42 years. Germany united after 50 years. The Soviet Union collapsed after 70 years. Then the Russian Federation is going to collapse. Putin. Yes. Kati nze politics mumanyi. Kati nkugamba. Bo mistake kyebunkoze. What these people abalwanira obusika mistake ze bakoze ziriezi. Next time ngenda kuleeta akatabo kange rules and principles of succession nakawandika mu 2011 rule nga mbategedde bambabazi baani bonna ninga kanyamba abantu bano nasoma political science. Rules katika nkubuulire bano ekibalimi kyonna kiri kimu. If you don't understand how things work, you make very big mistakes. One, if you want your daughter to become a Catholic nun, you cannot allow her to engage in sex. That is no. Omuwala amaze okuzaalako tasobola genda mu bunnaddiini. Kikwatagana kitane ebiriwo. Anti singa balanga kati twagala bank manager nga wa Bachelor of Commerce abasoma arts abaisole basaba. Yes, it is a failure to understand. To succeed the president, to be a successor, weetaaga ki? Kuba tulina amakubo mangi. Are you going to stage a coup? Are you going to stage a revolution? No, an orderly succession. And we have two scenarios where the incumbent is in charge, like Museveni. Museveni is in charge to choose a successor and influence a successor. Two, where the incumbent does not have a scenario where an incumbent cannot choose a successor. Ti abantu bayise mu luguudo gwe toyogerwako. Yes, katulina scenarios ibiri. Two, what are the catchment areas of a successor? One, the first family. Two, opposition. Three, unknown. So look over anywhere. Yes. Kakati gwogwawa. Okay. Yes. Nze waffe. President ali mu position choosing his successor. Museveni is in charge. Why I have told you that once the 75-year cap was removed, it gave Museveni a chance to become a coach player. Akibalekera mukiyiwa nga ajja. Tewaliwo term limits, tewaliwo age limit. And I can tell you, Kenyatta became the Prime Minister of Kenya at the advanced age of 75. Kibaki became the President of Kenya at the advanced age of 77. Ronald Reagan became President of America at the advanced age of 75. Babuza Clinton, nti, what are you commenting on the age difference between you and Senator McCain? Bill Clinton was 45, McCain 75. Nambuza ntichi. Yabaga nti no, the age difference does not matter. What matters is the ideas one has for America. Oh. Senator McCain was 78. The man during the crunch, the man who restored the Italian economy was Professor Napoleano, 95 years, Birmingham University. The man who made the foundation of China, apart from Mao, Deng, was 85.
So Mama Museveni achayina opportunity. Okay, ate ffe mu byobufuzi batugamba leaders become pragmatic in old age. Omusota omukadde ye Nalongo w'okuluzi wamma Nalongo dda ku nkomansi n'amazzi kuba tegukyabojja tegukyatya bantu. Do you believe eyanga Nyerere could have accepted to step down? Do you believe eyanga Kaunda Kenneth would have accepted a humiliating defeat on Chiruba? Yes. Do you believe eyanga Kamusi Banda Engwazi Empologoma would have considered defeat? Leaders become pragmatic in old age. Museveni bwe yagamba lwaki abasibe bwe basalira ogw'okufa bali emmere yange akalabba kaali kasirika dda omusajja atta abantu kalabba abajjinja ne bamuleeta nze nategeera nti agenda kuwanika. Museveni yawanika Kasimu Obula, yawanika Sebirumbi, yawanika nani omulala. Has he, at the age of 43, has Museveni ever done it? No. He plays around with the Nasulu. Amukona ku lubuto Nasulu. Olubuto lulimu ebibuka. Bagundi bano muhikirwa tola abatadde. Gundi ani Lwakasisi is a senior advisor to Museveni on security. Nesinga kyali mu biseera biri. Abadduka Museveni be yafundiriza nga wa myaka 43 yabawanika kalabba bali batye emmere yange. I'm telling you, that's why the Kenyans are talking about Raila Timuto manya mukadde. But you see, what is important is not Timuto babukadde ideas. No, 3 issues. The constitution. I'm telling you, change the constitution to reinstate term limits so that we have a foundation. Because once the first president Moi surrendered the power after the defeat, Kibaki surrendered the power. Uhuru has not contemplated extending his term by 1 hour because the foundation was made. Okay, well, olunaku Nyerere lwe yavaako ne Hassan Mwinyi n'avaako ne Gundi n'avaako Kikwete tewali agenda kulemerako. balina okuvaako. Kati ffe tetuzimbangako foundation yeeyo. Okay, webale njaga tugende buterevu wali Mwami Tamale stand by generator ogo oyagala ennyo guwagira ennyo wetwogera yatwaliddwa dda mu kooti. That's rubbish. Ye anti Geno Mbadi ne Attorney General Gawaya Tegula agamba political statements. Anti nkubuulire Gawaya Tegule, let me tell you, me I know. Ku lunaku lw'omukaaga omusajja yayita abantu mu meeting ne batajja. Why? Politics is a perception. Abantu bonna badduse dda. Omanya amaanyi Muhoozi ge yampa. Omanya amaanyi Muhoozi ge yampa. Galiwe Mwami Tamale. Amanyi yakuwa abantu bakeera wange. Anti politics is a perception. Ate bonna beyateeka okuyita okuba ku committee. Ate bonna nze amaanyi ge nnina gyo natuuzizza aba gundi bataano abayimbi abakubye ennyumba za standby generator nze batwalireyo. Abagalo zitwale wa General. Yes. Olwaleero njogedde n'abeeru ku ngeri. Mwanange mbadde sikimanyi. Ono omusajja Ambulozi Kibuuka. Sigamba nti be Baganda beeru ku ngeri. Mu Katuliki Ambulozi Kibuuka lya mujulizi. Oh. Yes. Era omusajja azze n'abantu nga 10. Ne banga nti omusajja ono omulaba ne bandaga n'ebifaananyi bye. Ono ye si mubbi. Omusajja ayagala bwagazi kintu era ebadde akiteekamu ssente n'ewakaawe naki kyonna. So waliwo abavudde mu East Nile abavaawa ewange kati sebo nange nina gazebo kati ewange ngenda gula nyumba mpya ne muto wange tanampa yadde 10 ne baganziina nabagamba nti muganda gwa batalina kyakuwa teyogeranga gwatayagala kakati waliyo yagala singa wafuna. But let me tell you, what is Gawaya going to achieve? Let me tell you, when lawyers go to court, nze n'abaana ba lawyer babiri. My children were biological, but I don't go to court. Nze ngendera mubiri biri. Byote biyita abajulizi sente entono. Ogendera? Mubiri. Erifu 3. Basi nayingira tuleera. Nze newunya n'abannumba olumbani. Empisa ogitakule kundi. Nti basi. Simanyi kona kwalo kagundi. Let me tell you, why do lawyers go to court?
Lawyers go to court to get publicity. This case can get you publicity. 2, lawyers go to court for precedent. What did the court rule? Because the judgments depend on past rulings. The third point, they want to get a precedent, a ruling of court. In democratic societies like Uganda, is courts and parliament that make laws. Judges through there. Abalamuzi ba Uganda bo basala byambwa. Era ffe abapya tugenda kuteeka olimbo y'abasuma ne limbo y'abalamuzi abasala ejembwa. Yes, tugenda kukola limbo bbiri ng'omulamuzi yasala ogwembwa. Ebidde bisula bivuga. Ebidde limbo tewali kwebaka. Abasumye sente za gavumenti no balina limbo y'abasuma. Empingo 10 oba ba milioni 10 empingo kabuli yeberako empingo 10 abaana ne bajja ne balambula batyo obusuma n'obujuzi. Tugenda kukola limbo y'abasuma ne limbo y'abalamuzi abasala ejembwa. This is how we are going to shape society. Abantu batye kubanga nakugana the Chinese have protected their money. How? They have 3 methods. They maroon you on an island. Nobody has ever come from that island. 2, life imprisonment. 3, shooting, public execution. That's why African leaders are flocking to China. 3 issues. Katugenda kukola limbo y'abasuma ng'ebidde bivuga babe tebebaka du wali ameka tuwabba milioni 10 ebidde kabuliyo eyina empingu 10 ne wiigiyo wasala ogwembwa omulamuzi ne wiigiyo n'empinguzo abaana balambulengako atembwa abaana balambule abaana baffe batya okubba bazzukulu baffe. Yes, they are going to lose. They are going to lose? 1, nabagamba Museveni kyabadde abafuga kulowooza nti Museveni is not defeatable. There is nobody who can say that Museveni is not defeatable. Nemusabira kufa, nemusabira amagye gamuwambe, nemusabira abazungu bamukube. That is defeatism. Mirundi tabikoleramu. These people thought amanyi ngajja mu State House. I left 9 years ago. Nebalowooza that you have remained powerful. More powerful. Because they didn't know where I derive my powers, and popularity and support. But bamanyi my income. Lwabogo suffocated me. Buli business yange nazita. But none of my children atasomi under difficult conditions. Chibola sobola kuteesa nabo to get what? I will never work in this government again. So kakati nkugamba ne strategy yemu gye mukozeseza ku mukozi eyogenda mu kooti tamanyi kwogera kati bw'anaayogera tweet sinfu eki nabagamba timunsi tulina be tuyita ba advisors ng'aba Museveni abo ba welfare. May cannot be an advisor in Uganda's category. An advisor is welfare. Nebe boogera si bituufu nti agenzi akola political utterances even if anti tukugamba bwetu tukugamba mu political science tukugamba if you don't want to give your enemy publicity play him a contempt card tomwogerako. The moment you bend yourself to scratch a toy of a jigger, the jigger has defeated you. Chobola bano bagamba tumugane okwogera ku radio mutani wa kajiji kati nona agamba simanyi mumugane obutambi. You were stupid. Except obutambi ngali wavudde nabo owulinga ate bw'omusanga abalamuzi abalina amagezi betusagenda kuziika mu erimbo waliwo ekituyita public interest. Can we allow this country to burn when Miso has technology? The other day a woman came to me ng'essimu ye yabukadde bubiri bagibite ku mbaga ejjinja namuwadde namugambye nti Linda eyakutte ku ssimu eyo agirina egenda kumbuulira weeri. The man had come from Uganda n'agenda ejjinja weyabbye essimu ku mbaga
nenfuna ekifaananyi kye. I zeroed ejinja wali mu nnyumba ye nenjogera nti mukumanyi wooli zaayo essimu yagizizaayo nze siri ku munaala tigenda gyowange tali ku mulaana owange ajja ne vidiyo era bakugaa is a Russian satellite which rotates around 24 hours a day. Mwenda nabaga nti majini kuba yandaba mu motoka ye ne bakugamba no twekwata feka ne bibalema. Why? This technology is high. Ne baleeta ne badda ku gundi ku bino bakola gundi yaabwe eriko abantu kyenda zino gundi communication ne ya gundi bagita batya nga temusisinkanye na muntu nga these days what we use Zoom. Bagenda ku Chinese embassy ne babaleeta tumwebaze naleeta omu China kuba ebyuma nenkuba ebibyo kakati nkubuulira nti what if, let me tell you, you thought that Awedde was a weak candidate. You thought that we will lock him inside the army. But the problem is nabagambye buli basiru tokkiza nawe let me tell you, they are stupid. Political I gave you let me tell you, I gave you a scenario that in 1985 we had peace talks in Nairobi. The first peace talks took place at Kiwoko. The government delegation of Okero Rutwa was led by Dr. Kwea, Dr. Major Kwea. At that time, I was in contact with Salim Sali, commander. He told me this people are joking. We have High Commander at Mondolane, we have an foreign wound. Kubanga bwebama lokuji Sali yangamba. Abasajja batusajja amagezi batugambye tubasange bombo. Naye batuse bombo nabo baduka buddusi to top of the government to negotiate with the rebels. Senenga ndi junior lwatuke Kampala and Commander Salim Sale nanga mu junior man zibaso bali kubyabo kakati when the first peace talks were supposed to be in Tanzania previous president of Nyerere Kaira nateka story mbabuli gangabo Mariamu ngumutaka mu Uganda. That was the change of the equation. Tanzania, Nyerere invaded Uganda to top Idi Amin. Therefore, he could not support a government dominated by Amin soldiers, ex-soldiers. That was their failure. Nyerere nazigoba, nizigende Kenya. He wanted to look for a Nobel Prize. Naziyingiramu. Kakati, peace talks were zitandika, Nyerere azigobye, Cardinal Subuga sought permission from the Vatican to mediate between the two factions. Kubati that time titwaina bali dazibo nabasemogere babidandi bamayanja nkanje bonna bali bagenze mu government yokere Rutwa twa isolate Museveni as a womonga. Museveni kyamuyamba kyali eki teyina external support ngatwali amuteka corporation. The Cardinal sought to clearance from the Pope to mediate. It was the first person to tell us that these are peace jokes. When they reached 10 points, I was in Nairobi. President Museveni arrived in Nairobi, muchata di plane, ayataine Roland. Yaino Papala standard, and ataine Roland Papala. I remember Museveni very well. He shook hands with the Samogiri alone of the delegation. We have seen much. Samogiri Namadamati, we have seen more. I remember Museveni. Kagati, Cardinal sought to clearance from where? From the Pope. Why? The people who would arbitrate between the two factions, Museveni and the Okero's government, tebaliwo. And that's why we shifted to Nairobi. Today, we have had Awedde has waited patiently
to solve the impasse between Uganda and Rwanda that has lasted almost 5 years. The diplomats fired. Foreign affairs fired. But again, lera tugambye nti waliwo elements mu maje aga ezali zagala tugende ku lutalo lwayo ku lutalo ne Rwanda. Fe mu Baganda, when you lack a man to perform a certain ratio, a Nalongo cannot alternate for. He acts like a man. Yes. There was a time, 2007, the president went to reconcile the two factions that were fighting in Kenya after the elections. Museveni did not travel with any minister. That's what the problem. Why? State House, the minister in charge of the presidency would be the chief of staff in the White House of the United States. Yali badde minister. Bali badde muna babiri. Nga buli meeting ya president bajibeeramu. To know where the president is going, to communicate his communications, directives, as called a meeting. Asinganya abakuboda boda, atadde ababoda boda. Tebasoma mawulire. The minister in charge of the president must communicate to the attorney general and find out how to issue an instrument. The president can only help you, pardon you, not to serve a sentence, but you must be prove. So why do you think that the Tegule after Museveni was pressurized by the Rairas, and I saw Museveni in difficult conditions, every time he was explaining, I appointed myself Minister of Foreign Affairs and addressed an international press conference in Nairobi. You did that? Yes. This man is arrogant. Museveni yabaga mumuveeko where are you? Nabakubira wechiraka. Era bwe badda mu cabinet ne balonda omwogezi ono Kenya bamuyitanga ne Opoloti. I said a Minister of Internal Affairs, Foreign Affairs in Uganda. Nembayita abamawuli international press conference. No yogera jibali. Yes. Why are you saying that Uganda is involved? Because the soldiers who are here, we deployed their special forces in Kenya. Why do you believe that we are in Kenya? Gentlemen and ladies, because they speak bad Swahili. I said that's idiotism. The official language of the Ugandan army is Swahili. Yes. So you cannot say, you would say, we are hearing dialects that are not foreign to our country. We are hearing people speaking, and I handled the journalists on behalf of the minister. Twagenda Sri Lanka nga tewali minister n'omu. Tewali minister yawerekera Museveni Sri Lanka. And it was embarrassing. Do you blame because it on the all ministers? the diplomatic documents were signed between Museveni and his wife. So do you blame it on the and ministers? And communication lapses in the State House. And these people, minister in charge of the president, doesn't know. Loroye, you were chief of staff. You are an equivalent. Kakati nkugamba. Muhozo muvunanachi. What if Muhozo had gone for his private visit to Rwanda and this is cropped up? Yes. How about the statement? Did Muhozo go with the delegation headed by the Minister of Foreign Affairs? Yagenda yeka. But again, what about the utterances? They allege. Yes. Political statement. Yes. He makes. And in Bakosa Twitter handle ye. Yes. Baga ne kumikolo jino. Yet is still a serving arm officer. It is not who disciplines an army officer. Is the court martial. You are stupid. Tegule. Onukange nagisi. Onukanga amazi. Weza milioni yange kusimu. Enchamu. Ati. Wakasimanyi na kumeka. Oh. Nengeze kusero te. Airtel. Mwala ngambi. Data national identity card yo. Nimugasikirina. Gamba. Nimugagweta omumanyi. Akakoleko kubunfananidde Junior. Nemugaira guguma nyanti gwolero oli muwala muto. Kati zo mukadde wali badoma. Wogeze ku service center. Omwana ge onfananidde Tamale Mirundi Junior. Tamanyi nti ali ne senior. Kakoleko kubanga onfananidde ani? Junior. Nemuga nti ali era munnange gugu ino okumanya je emyaka gyo. Gati
mama wange mujukira abonye nnyo nange naye Katonda amuwadde obuwangazi oba nze nina 65 nga ndi mwana wa 9 ku 11 Awedde awangadde nagende wa papa ne musabira emikisa kale nkugamba tigashumba bakola bubi ne gashumba obusungu abujjawa wono gashumba wono kati ona agamba let me destroy all of those who leave my camp who decamp nebya yogera ifanagana ebyo zo tugamba ani nkubuliriza nabagamba wano government ne chagulanyi creation ya NRM yes mwami Franka bya yogera nawo oli wono nze nabyogera nda ne yafulumiza list kati mwe kimugenda okukola oba tubadde tulina embwa yaffe etaliimu mannyo kati mugenda kubyonoona oba tulina abantu betubadde omukazi n'ategeera nti omwana si wuwo tayinza kwogera nga tannamaliriza kusoma amuwaayo ng'afumbirwa oba tubadde tulina ebidogodo byaffe nga tulina opposition y'ekidogodo kati ate ono agyonoona Kasumba tukoze bubi nnyo abantu bagenda kukyawa opposition Kasumba akulira mugamba awulira people are going to realize that this was a fake opposition and as a result they are going to withdraw their support from these leaders. We shall end up with a headless revolution ngeri France eba dangerous kuba tulina kuyogera naye kakati gwe bwoba onyize omuntu nakubake polotiyo tokanyuka kyapa kyattaka atumuleke kunyiga kutuukaawo basa azikubye ate tugende katabo kange walabye ku lisiti yagashumba gyafulumiza Gasumba ina lisiti yabo nange njina eyabo opposition yabadde bali sente wa 7 nange njirina ne basi z'omusajja yazikubye ekigo ne bazitu Katumba abala tamanyi lutalo lwalwana tabuuzanga ku miso basi zikola accident bulijjo muzigalawo tu kakati ekyokusatu waliwo munene ennyo yes it's the third point they sent me a list all of the people who died during COVID and buried their details are known. The day somebody died, where he was buried or she was buried, and the burial company. They have also stated where the grave contains an empty coffin, where the grave contains a bag of cement. Kino kyetugenda musekitegeera kati bakubalwa towulire bayogera ku Franka tumwebaze waliwo meeting eri wano amanya tekiwulidde tokawulidde mu Katambi watugambye obutambi buli fake yes naye Katambi akali fake towulidde ngayo batumwebaze okay empty coffins. What happened to the patients? They might have taken somewhere for organ extraction before the actual death. Okay, so Gashumba ekimwogeza bino weri omusajja kasaba amudduseeko nabagamba tife waffe mu kyalo one man's army nkugambye nti waffe mu kyalo ekyatuwonya ku siriimu ajja tutta tukaddiye kasita abasajja baayika enkola abagenzi okuleka lisiti n'abakazi ne bakalisiti ti oyo namwebakako mu bitooke by'ewagundi oyo namwebaka be baasomanga bonna nga batema kudda lukaya nga tuziika ku ssaawa 2 ku 4 ku 6 ku 9 ne ku 12 kati be baasomanga kuli ewaffe ne baddukayo siriimu n'akendeera nabagamba ekyokulabirako ekyokubiri ti Papa John Paul owokubiri begatta ne Clinton banyigiriza abayisirairi bawe Palestine an independent state kyebakola baleeta Clinton lewenziki namukwana ne bakuba Clinton nadduka ne mu America nakyala ekiswera okujja mu Uganda yadduka yagenda mu Congolese n'abaganda bana there is no sinners musajja bamwita Lieberman omujudaya namuga me am not a sinner we are sinners like you Ekereziya abayudaya bakuba ekereziya mu America zatuuka diocese okuggalawo papa n'agamba tibannange abasaserdoti mufukamire mu misa mwitondera abantu naye ng'ekimukubya kunyigiriza ki bayisirairi
waliwo kalina ali wamu Australia Sydney yagandi bana abasista batubuze tudira abawala abalungi abambala jini bakolenga mu bbala bajje bakole emirimu gya kereziya papa namugoberawo crisis ngeri mu ekereziya nabagamba nti bwe bali baagala nga balowooza ti sentamu agenda kufuuka ekibisopo we Canterbury bakuba kayanja bamale muganda we bakuba kayanja olupapula lwa red paper lwagamba inside homosexual mind mbukayanja agenda kuzimba Burundi essomero lya billioni nyeri ali abalenzi ne bagandi kayanja bamukutte n'omwengewa ku eno mu nyumba ye so what they are playing Kasumba is playing nti agamba oba temuli bange ono omusajja yabakuba mukambwe muzibu omuwulidde fulidde mu katambi yes agenda bakuba abamalewo and he controls nkuwulidde awo ng'oyogera mwagambye muwogo tumulifalinga nnyo mu Buganda president yayogedde yes mulye muwogo b'emigati gya bbeeyi abantu ne basikayo akatambi kongo liko radio 4 lwaki engule ya Buganda ya muwogo muginywa engule ekolebwa muwogo we contradicting ze mwami Tamale yes you contradicting and how because watugamba no it's a fact is a fact that muwogo was brought by Europeans era tewali masomero gamulya but omwijjako starch. What did Museveni avoid talking to kakati kankubuli mu Uganda tulina ebintu biri fa Abaganda lumonde ne muwogo omanyi lwaki abantu batya okwogera ku lumonde nedda lumonde ali abusini atya laba akawala bwayiwayiwa ekimonde nange nkiryano nakirya simanyi lwaki Abaganda baddira lumonde ne bamufuula ekyobuwemu lumonde yiza abusini n'okumusima omuganda akugamba nti asima atali wuwe asima anigula mwechi kitegeeza sikimanyi bulira abantu bwoba kumuka omusajja oganti oyina amaanyi mangi naye ng'oyonoona lumonde is abusini but we have several proverbs about muwogo. Muwogo is referred to in times of scarcity nga bwe tuli Abaganda bakuga nti wamala kunga muwogo ebikola babirya sitemu nku ne tuba 2 omuganda nagamba nti muwogo akayira kuse omala kukuta muwogo nakola ki nakaawa Abaganda ne bakuga nti enda muwogo ezaala omulungi n'omubi is comparable to a woman's womb. You can have an intelligent Mirundi Museveni couldn't talk. Don't take Museveni's argument literally. What he was saying, the alternatives. Nesu manyi Museveni yategerera Luganda nti ekimonde tebakyogera. President Mugezi Luganda alumanyi abakubaga amanti mulye ku lumonde waliwo gye twali eyo mwesi Nairo kakati president n'ayogera ti you grow groundnut wheat nachi kati omuvuno zaga tempuli ebije groundnuts bwe babita mwesi Nairo groundnuts yes kakati bwe gendo yogere mu basoga timulime Butemi. These are our languages. Nabagenti Zambia, omugga kibayita omugga. Wano laddu. Kubanga tepo. Na kyewuunya oba lwakuba gulimu amazzi omugga laddu. Twagendangayo ngaliyo hoteri kyebayita gye waliise ngalifa hoteri ng'ekigambo kinene